Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Đằng sau những cỗ máy khổng lồ đang vận chuyển hàng hóa đi khắp thế giới là vô số những hệ thống ẩn, những người hùng thầm lặng đảm bảo mọi thứ luôn được vận hành trơn tru. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những thiết bị quan trọng bậc nhất, một thiết bị mà khi cần đến nó thực sự là ranh giới mong manh giữa an toàn và thảm họa. Thử hình dung mà xem, hàng nghìn tấn thép cứ thế lênh đênh vô định, không động cơ, không đèn, không gì cả. Một cách bản phải nói là vô cùng đáng sợ, và trong ngành hàng hải nó có một cái tên riêng. Một con tàu chết. Vâng, chỉ nghe cái tên thôi là đã đủ thấy hết sự nghiêm trọng của tình huống rồi. Vậy thì, trong cái cơn ác mộng đó, khi mà tất cả mọi thứ đều chìm vào im lặng, thì làm thế nào để hồi sinh được một gã khổng lồ bằng thép như vậy đấy? Đây đúng là một bài toán cực kỳ hóc búa. Muốn khởi động máy chính thì phải có điện, mà muốn có điện thì lại phải chạy máy. Nó giống như một cái vòng luẩn quẩn, không có lối ra, đặc biệt là khi đang ở giữa biển khơi. Vậy thì lối thoát nằm ở đâu? Vâng, câu trả lời hóa ra lại nằm ở một thiết bị mà rất nhiều người thường bỏ qua. Một vị cứu tinh có thể nói là rất thầm lặng. Rất nhiều người sẽ nghĩ, chắc nó chỉ là một cái máy nén dự phòng bình thường thôi. Nhưng không đâu. Thực tế, như máy trưởng Khôi đã nhấn mạnh, đây chính là thiết bị tối quan trọng để phục hồi con tàu từ tình trạng chết. Nó không phải là phương án B đâu nhé, nó chính là phương án duy nhất. Hiểu đơn giản thế này nhé. Nó chính là cái mắt xích đầu tiên trong cả một chuỗi phục hồi. Nhiệm vụ duy nhất của nó là gì? Là tạo ra một lượng khí nén ban đầu đủ để khởi động một cái máy phát điện. Và chỉ cần máy phát điện chạy thì từ đó cả con tàu sẽ được hồi sinh. Đúng vậy, nó chính là tia lửa khởi đầu cho sự sống lại. Ok, vậy thì làm sao để đảm bảo rằng cái tia lửa này nó luôn luôn sẵn sàng? Ở đây thì máy trưởng Khôi đã đưa ra một phương pháp ghi nhớ phải nói là rất hay. Đó chính là 5 chữ P. Nghe thì đơn giản vậy thôi, nhưng nó lại là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ để kiểm tra một hệ thống mang tính sống còn. Nào, chúng ta hãy cùng đi sâu vào xem từng chữ P này có ý nghĩa là gì nhé. Vâng, đây chính là 5 câu hỏi cốt tử mà mỗi một kỹ sư phải trả lời được. Đầu tiên là power, tức là nguồn điện. Cái nguồn cấp cho nó liệu có đáng tin cậy không? Có sẵn sàng ngay lập tức không? Tiếp theo, quan trọng nhất đây, pressure, áp suất. Đây mới là cốt lõi của vấn đề. Liệu cái máy này có thực sự tạo ra được áp suất cần thiết để khởi động máy phát điện không? Hay là nó chỉ chạy cho có lệ thôi? Thứ ba là piping, tức là đường ống. Khi nén tạo ra rồi, nhưng nó có đến được đúng cái bình chứa cần đến không? Hệ thống van, đường ống có kín không? Có đúng vị trí chưa? Chỉ cần một chốt rò rỉ nhỏ thôi, cũng coi như là thất bại hoàn toàn. Thứ tư, protection, sự bảo vệ. Các thiết bị an toàn, ví dụ như van giảm áp chẳng hạn, chúng có hoạt động một cách hoàn hảo không để bảo vệ cả hệ thống khỏi sự cố? Và cuối cùng, proof, bằng chứng. Tất cả những lần kiểm tra này có được ghi chép lại cẩn thận trong hồ sơ không? Bởi vì lời nói thôi thì chưa đủ, phải cần có bằng chứng xác thực về sự sẵn sàng của thiết bị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái điểm mấu chốt nhất, cái tư duy đúng đắn nhất về thiết bị này. Có thể nói, đây chính là điều phân biệt giữa một kỹ sư giỏi và một kỹ sư thực sự xuất sắc. Đây là một cái giả định, rất là phổ biến. Nghe thì có vẻ hợp lý đấy chứ, nhưng mà trong trường hợp này, nó lại là một cái bẫy, một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Đúng vậy, điểm mấu chốt nó nằm ở đây. Chỉ chạy được thôi là chưa đủ. Một câu khẳng định rất đơn giản, nhưng mà là chứa đựng cả một triết lý vận hành sâu sắc đấy. Sự khác biệt cơ bản nó nằm ở chỗ này. Nhiệm vụ của cái máy này nó không phải là để chạy. Không phải. Nhiệm vụ của nó là đưa được áp suất đến đúng nơi,
Cứ hình dung mà xem, nếu nó quay vù vù, tốn điện, nhưng lại không tạo ra được tí khí nén nào, hoặc là khí nén bị thất thoát hết trên đường đi, thì trong cái khoảng khắc sinh tử đó, nó trở nên hoàn toàn vô dụng. Và đây chính xác là những gì mà các giám định viên, các thanh tra sẽ kiểm tra. Họ sẽ không chỉ hỏi một câu đơn giản là máy có chạy không? Không. Họ sẽ hỏi là nó có thực hiện được chức năng sống còn của nó không? Và dĩ nhiên, người kỹ sư phụ trách phải là người chứng minh được điều đó. Vậy thì, sau tất cả những chi tiết kỹ thuật vừa rồi, đâu là thông điệp lớn nhất mà chúng ta cần rút ra? Cần phải nhớ rằng, đây không phải là một thiết bị mà người ta vận hành hàng ngày. Giá trị của nó không nằm ở tần suất sử dụng, mà nó nằm ở cái tiềm năng cứu vãn cả một con tàu trong tình huống tồi tệ nhất. Có thể nói, nó giống như một chính sách bảo hiểm, được chế tạo hoàn toàn bằng thép. Và cuối cùng, đây là định nghĩa của máy trưởng khôi về một sĩ quan máy hài giỏi, hay còn gọi là 2 phần E. Một vị trí rất quan trọng trong buồng máy. Đó là người sẽ không bao giờ để cho cái máy này đẹp để trưng bày, mà phải đảm bảo rằng nó thật sự tạo được áp suất vào đúng cái thời điểm cần thiết nhất. Thực ra, điều này không chỉ nói về một cái máy nén khí đâu. Nó nói về trách nhiệm, về sự lường trước và về sự khác biệt giữa làm việc cho xong và làm việc một cách xuất sắc. Và có lẽ câu hỏi cuối cùng được đặt ra cho tất cả chúng ta là liệu những hệ thống an toàn quan trọng nhất xung quanh chúng có đang thực sự sẵn sàng hay chúng cũng chỉ đang đẹp để trưng bày mà thôi? Rồi Thành, tôi phần emergency air compressor nhé. Alright Thành, now we come to the emergency air compressor. Many people answer this topic too generally, but in reality, this equipment is extremely important during a dead ship condition or when restoring starting air. Let me correct one point properly first. The emergency air compressor should not be described as just an ordinary standby compressor. You should understand and describe it as critical starting air support equipment for dead ship recovery or emergency starting air restoration, depending on the vessel design. First, what the emergency air compressor is and what group it belongs to. The emergency air compressor is emergency support equipment for the starting air system. It is normally used to charge the designated receiver or bottle in order to restore the starting capability of essential equipment according to the vessel design after a blackout or loss of compressed air. On many ships, it is a very important link in the dead ship recovery sequence. That means it is not just an auxiliary air compressor, but equipment that helps the vessel regain the ability to restart its systems. Exactly. Now the proper sentence you should use is this. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the emergency air compressor shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, Dead Ship Recovery Procedure, and applicable company requirements. This is a very strong sentence because it is both technically correct and operationally correct. The role of the second engineer regarding the emergency air compressor is pretty crucial. Em chu trash nhiem ju emergency air compressor, o trang thai san sang, bao tri theo PMS, kem trang guon kap jen hoak, guon jong luk theo tietke, oil condition where applicable, cooling condition, valves, safety devices, pressure control, delivery line, va bao gem. Compressor, ko the build-up pressure, chow receiver, juoch chijin ki ken. I am responsible for keeping the emergency air compressor ready, maintaining it under the PMS, checking the electrical supply or prime mover according to the design, oil condition where applicable, cooling condition, valves, safety devices, pressure control, delivery line, and ensuring that the compressor can build up pressure to the designated receiver when required. Very good. My memory trick is the 5 P's: the power, pressure, build-up, piping integrity, protection, and proof by records. You do not need to memorize every model, but you must understand the general arrangement. The system usually includes the compressor unit, an electric motor, or other prime mover according to the design, suction filter, cooler where fitted, lubrication arrangement where applicable, automatic pressure control, delivery line, non-return valve, drain arrangement, safety valve, gauges, and the connection to the designated receiver or bottle. Some ships use a smaller unit supplied from the emergency switchboard, while others have a dedicated arrangement for dead ship recovery. Therefore, you should always add exact arrangement depends on vessel design and the maker's manual. Step 1. Check the overall condition of the compressor area. You must check whether the area is clean, dry, accessible, free from leaks, and free from obstructions in front of the panel or machine.
An emergency machine with a messy surrounding area is already a sign of weak readiness at first sight. Step 2. Check power supply or drive readiness. You must confirm that the compressor power supply is in the correct ready condition according to the vessel design. If it is electrically driven from an emergency source, you must clearly understand the connection with the emergency power arrangement. Step 3. Check the compressor body and mechanical condition. Observe whether there is abnormal vibration, whether bolts are loose, whether the belt or coupling where fitted is in good condition, and whether the casing shows signs of overheating or damage. Step 4. Check the lubrication arrangement where applicable. If the machine uses lubricating oil, you must check the correct oil level, oil condition, and ensure there is no sign of contamination or leakage. Step 5. Check the cooling arrangement. You must check cooling according to the exact machine type because some are air-cooled while others have coolers or different arrangements. Step 6. Check the suction side, delivery side, and valves. Check suction filter condition, delivery piping integrity, non-return valve condition, drain points, and ensure there is no sign of air leakage or non-standard repair. Step 7. Check gauges, pressure switch, and safety devices. This is extremely important. You must confirm that gauge readings are reasonable. Pressure control shows no abnormal sign, and safety valves or protection devices remain reliable. Step 8. Check receiver connection and build-up logic. You must understand which receiver this machine charges, how the line runs, which valve lineup is correct, and what starting step that pressure buildup supports in the dead ship recovery sequence. Thang, voi emergency air compressor. Chichai juoch thoi la chuaju. Thang, for the emergency air compressor being able to run is not enough. It must build real pressure into the correct receiver within the logic required by the vessel. 1. The machine must be able to start. 2. It must actually compress air. 3. The valves, NRV, and piping must allow the air pressure to go through the correct route. Nhia la compressor quai ma pressure kong lan, huak pressure lan ma kong vao jung receiver, thi van la that by. That means if the compressor runs but pressure does not rise or pressure rises but does not reach the correct receiver, it is still a failure. Exactly. In the testing part, you must speak very accurately and not turn it into a long field operation description. The proper sentence you should use is this. The emergency air compressor shall be inspected and tested periodically in accordance with the vessel's approved procedure, maker's manual, and dead ship recovery arrangement, including start readiness, pressure buildup capability, control response, and safety device readiness within the approved test scope. This is exactly the kind of answer expected from a management-level second engineer. With an air compressor, you must always remember that compressed air is dangerous stored energy. You must emphasize correct isolation, correct depressurizing before maintenance, suitable PPE, and never disabling the safety valve or pressure control. In addition, there are hot surface risks, moving parts risks, and airline whip risks if a connection is not secure. Nhia la emergency air compressor voila thidbi hoi fukhethong, voila thidbi phi juok ton trong the safety. That means the emergency air compressor is both a recovery support machine and equipment that must be treated with strong safety respect. Exactly. Step 1. Follow periodic jobs. Typical jobs include compressor inspection, filter cleaning or replacement, oil checks where applicable, cooler cleaning where fitted, belt or coupling checks, valve inspection, drain checks, control and pressure switch checks, and record review. Step 2. Monitor leakage and NRV condition. Small air leakage and a non-return valve not sealing properly are two common defects that cause poor pressure buildup while people mistakenly think the compressor itself is weak. Step 3. Monitor protection devices. The safety valve, overload protection, pressure control, and alarm side must be monitored very closely. Step 4. After maintenance, there must be verification. After working on the motor, compressor body, valves, piping, or controls, there must be functional verification according to the approved procedure. Step 5. Record fully. PMS feedback, test records, pressure buildup observations, defect follow-up, and repair history must be clear, clean, and traceable.
PSC may not ask about this machine on every vessel, but superintendents, class surveyors, and internal auditors often do. They usually focus on these points. 1. Whether the machine is operational. 2. Whether it can truly build up pressure. 3. Whether piping, valves, NRV, and safety devices are healthy. 4. Whether records are complete and logically match the dead ship recovery arrangement. And 5. Whether the second engineer correctly understands which receiver is being charged and the purpose of the machine. Koi turns to Than with a question about the emergency air compressor. Than, emergency air compressor la luai thied bigi. Than, what type of equipment is the emergency air compressor? Emergency air compressor la critical starting air support equipment dungje khoi phok hoak wasang apluk kinencho receiver juo chijin theo, dead ship recovery hoak, emergency starting air arrangement siwa tau. The emergency air compressor is critical starting air support equipment used to restore or supplement compressed air pressure to the designated receiver according to the vessel's dead ship recovery or emergency starting air arrangement. Taught. Good. Trak ngiem chin kua du evoi mai nai lagi. What is the main responsibility of the 2E regarding this machine? Mchu trak ngiem gu, mai, o trang thai san sang, kiem tra power supply, mechanical condition, lubrication where applicable, valves, safety devices, pressure buildup capability, Wagyu, records kung defect follow-up, Luonjai, Ju, Chin, Sak. I am responsible for keeping the machine ready, checking the power supply, mechanical condition, lubrication where applicable, valves, safety devices, pressure buildup capability, and keeping records and defect follow-up complete and accurate. Chuan. Correct. Voi, emergency air compressor. GMK, Tuat, Now M5, Jack Vietn Ho. With the emergency air compressor, what technical point must you especially remember? M5, Jack Vietn Ho, rang running alone is not enough, because correct pressure buildup to the correct receiver through healthy valves and piping is the real proof of readiness. I must especially remember that running alone is not enough, because correct pressure buildup to the correct receiver through healthy valves and piping is the real proof of readiness. Rat tot. Very good. Koi now shares a model answer for Than to use in interviews. Jai la kau traloi mao an, chincho m. Here is the model answer I have refined for you. The emergency air compressor is critical support equipment used to restore starting air pressure to the designated receiver as part of the vessel's dead ship recovery or emergency starting air arrangement. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the emergency air compressor shall be carried out in accordance with the vessel SMS PMS Maker's Instruction Manual, dead ship recovery procedure, and applicable company requirements. The second engineer is responsible for checking power supply, compressor condition, lubrication where applicable, valves, piping integrity, safety devices, and the compressor's ability to build up pressure to the correct receiver when required. The machine must remain ready for emergency use at all times, and its condition shall be assessed not only by whether it runs, but also by whether it builds up usable pressure safely and reliably. Kaunai Jifong Van Rat Jep Va Rat Chung. This is a very strong and mature interview answer. Koi introduces a simple formula to help remember the essentials of the emergency air compressor. MNHO Kong Thuk Nicho emergency air compressor. Remember this formula for the emergency air compressor. Power, pressure, piping, protection, proof. Power, pressure, piping, protection, proof. Power Lan Guan Cap Phi Kui. Power means the supply source must be healthy. Pressure La Phi build up Juoch Ap that. Pressure means it must actually build up pressure. Piping La line valves, NRV Phi Jung Vakin. Piping means the lines, valves, and NRV must be correct and tight. Protection La safety devices Phi Lange Man. Protection means the safety devices must be healthy. Proof La records Phi Chung mean Juok readiness that. Proof means the records must prove real readiness. Koi wraps up the session with some important advice for Than. Than, emergency air compressor la luai mai ma nieu tau dung, nhunki that sukanthi no la chia kuajakeo kontau ra koi trang thai chet mai. Than, the emergency air compressor is the kind of machine that many ships use rarely, but when it is truly needed, it becomes a key to bringing the ship out of a dead condition. Mo tu eman la ngoi kong jakai mai nai jep jatrung bai ma phai thatsu build up juok pressure jung luke.
A strong TUI is someone who does not allow this machine to be good for display only, but ensures that it can really build up pressure at the right moment. Wrong, Chief. Understood, Chief. Emseno 5 GM power, pressure, piping, protection, proof. Vakitraloy emsiluon hanman deadship recovery value. Chukong chinoi jai la mot my nain kifu. I will remember the 5 points: power, pressure, piping, protection, proof, and when answering I will always emphasize its deadship recovery value. Not only say that it is an auxiliary air compressor. Tot, jo moi, la fong kach kua mot due hiu jungia tri kua emergency air compressor. Good, that is the style of a TUI who truly understands the value of the emergency air compressor.